Bonsoir, chers Rotariens. Bonsoir, notre directrice du Rotary International, Valérie Waifer. Merci, Lyle. Chers amis gouverneurs et anciens gouverneurs rotariens, soyez tous bienvenus à cette session que j'espère qui sera capable de vous ouvrir les yeux et de vous faire penser à ce nouveau sujet qui est nouveau pour nous au Rotary. Et c'est la diversité, l'équité. J'ai vraiment eu l'honneur il y a quelques minutes de participer à un webinaire sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Et cette femme m'a complètement bluffé et je voulais qu'elle fasse partie de nos pets parce qu'elle a très bien décrit ce nouveau sujet de la meilleure façon possible. Donc, c'était mon intention de voir comment faire en sorte qu'elle nous rende visite pour nos prix pets. Et la voici avec nous ce soir. Merci, grâce à David et ses ressources. Donc, je veux que vous écoutiez cette présentation, que vous absorbiez tout, que vous y pensiez. Comment est-ce qu'on peut faire ça dans nos clubs? Et j'espère qu'on aura des questions intéressantes à la fin parce qu'on aura le temps d'y consacrer quelques minutes. Je vais lire la biographie de Valérie avant de mettre la vidéo parce que vous allez voir un autre visage qui va présenter Valérie dans cette vidéo. Donc, Valérie a rejoint le Rotary en 2005 pour assouvir sa passion de changer les choses et créer un impact. Valérie a été gouverneure du district 70-70 qui couvre la zone de Toronto en 2013-2014. Résidente de Collingwood maintenant, son club est le Rotary Club de Collingwood South Georgian Bay du district 70-70. Valérie a continué à servir le Rotary en tenant un certain nombre de rôles internationaux. Elle est formatrice internationale, membre du comité de la Convention de l'Organisation des hôtes de Toronto, représentante du président du Rotary International et un membre élu du comité du Rotary International de 2020 à 2022. Pendant son mandat de rotarienne, elle a participé et mené de nombreuses initiatives, incluant une mission récente au Kosovo avec Gift of Life International. Elle a aussi servi en tant que chef d'équipe de formation professionnelle en Australie en 2010 sur la santé mentale de la jeunesse, pour la journée nationale d'immersion en Inde en 2012 et a voyagé au Kenya et en Tanzanie pour faire un audit sur le long terme pour la fondation et ses bourses. Dans sa vie non rotarienne, Valérie est propriétaire d'un restaurant à Toronto depuis 27 ans. La marque Tim Hortons est la franchise la plus reconnue au Canada. L'opération Waifer est surtout connue pour ses pratiques inclusives d'embauche et son accessibilité, en particulier dans le domaine de l'emploi. Valérie et son mari, depuis 33 ans, Marc, sont des Polaris Fellows, des membres de la Bequest Society et des donateurs importants de la Fondation du Rotary. Chers Rotariens, je vous présente maintenant la vidéo que Valérie voulait vous montrer. Merci beaucoup. Passez un bon moment. Hello, family of Rotary and guests, and welcome to Infinite Possibilities, Diversity, Equity, and Inclusion, presented by District 6960 and co-sponsored by Rotary Zones 33 and 34.
I am Stephanie Yurchik, Rotary International Director for Zone 3334, and I am very proud of this initiative and of the team that produced 4 seminars last fall, highlighting some phenomenal women in our organization and focusing on women in Rotary. Those sessions were all about women in Rotary and not just for women in Rotary. It was hugely successful and opened the door for our newest membership initiative, Diversity, Equity, and Inclusion, which begins today and will run through April 30th, 2021. Hopefully, you've been with us for prior seminars. In July, we hosted Dr. Sylvia Whitlock, the first female Rotary Club president, who caused a sensation in both the California and U.S. Supreme Courts, resulting in Rotary International allowing women to come into membership. In August, we hosted Jenny Stotts, a troublemaking, but in a good way, millennial who encouraged us all to find our Rotary happy and advocated for our Rotary clubs to mirror our communities, an important point in today's conversation. In September, past Rotary International Vice President Dean Roars gave a powerful presentation as she shared her personal journey and how it set the stage for future involvement and leadership at the highest levels of Rotary. We rounded our series in October with the incomparable Rotary International President nominee, Jennifer Jones, our first female president of Rotary International, who led a discussion filled with vision and inspiration. To all 4 of these women, we are grateful for their participation in Infinite Possibilities and for highlighting what we all can do to make the world a better place. Our Rotary International theme for this year is Rotary Opens Opportunities. All you need to do is walk through that door to find like-minded people who want to make the world better, just like you do. Rotary is a platform. You are the difference, and we invite you to join us. Before I introduce our host for today, just let me say thank you once again to District 6960 Governor Darrell Keys and past District Governor Cindy Dora for their leadership in putting these series together and for keeping membership in our organization on the front burner for us all. And now it's my honor and privilege to introduce today's moderator, Rotary International Director Valerie Wafer, who also serves as the chair for Rotary International's Diversity, Equity, and Inclusion Task Force. Welcome, Valerie. Thank you, Director Stephanie, and welcome to the over 1,000 participants who have registered and joined us today for another outstanding presentation on membership growth and retention. Rotary International at its very inception was built on the concept of diverse membership represented by our vocations. But today the conversation of diversity means something quite different and is reflective of our understanding that each individual is unique and recognizing that our differences are our strengths. I'm excited to be with you today. We're going to have a wonderful conversation with our panelists that I'll introduce in a moment. Please remember to use the Q&A button on your screen to ask questions, and we hope to get to many of them following our panel discussion. And also remember this session is being recorded because it's going to be a great and useful resource to continue this conversation. So it is my pleasure now to introduce our 3 panelists. Joshua Innes is currently a mechanical engineer in training and a dual member of the University Rotaract Club in Alberta, Canada, and the Rotary Club for Global Action. Rhea Vandisic is from Croatia, and she's a past Rotary Youth Exchange student, leader in Interact,
and actively involved in Rotaract through Eastern Europe. Paul Amore started his Rotary career in the Bahamas, but currently resides in the state of Virginia, USA. Paul was paralyzed as a teenager, and throughout his life, he has been physically challenged. Through his experience, he recognizes each day as a gift, and his positive attitude changes the lives of everyone he encounters. We appreciate each of you joining us today, and so let's get started. When someone says strength lies in our differences, they're referencing the power of diversity. If one were to belong to a group of people, all from the same age group, similar income levels, same ethnic background, and all living in the same community, you would notice that their views and ideas are very similar. The advantage of a more diverse group is that each individual can contribute from lived experience that is obvious to them, but completely new and surprising to others. It's amazing to think what solutions we can learn from that. Therefore, my first question is based on that very statement, that strength lies in differences and not similarities. What is your opinion of that statement? And can you provide an example that supports your thinking? Josh, let's start with you. Sure. So first things first, I just want to say thank you for the opportunity. To kind of answer the question, I think that when you have a homogenous looking society, you present opportunities for blind spots. Whereas, when you have the opposite, you really do have somebody looking from all angles, from all perspectives, and you're able to kind of withstand challenges and come up with solutions that you may not have had otherwise. I use like some kind of like cute examples when you look at every metaphor in every Disney movie where the person with the unique quality is the one that solves whatever problem is facing the society. So it may not be as distinct as Nemo fitting through the water filter, or as like in contrast as Batman and Superman, but those teams are that much stronger because they have uniqueness in their diversity. That's great. We each do have our own identity or our own superpower. So I love your analogy, Josh. Rhea, how about you? How do you feel our strength lies in our differences? Well, I would like to say thank you for having me first, as well as Josh. I would absolutely agree with Josh. I think it is the beauty of different approaches, ideas, and backgrounds that ultimately produces the most valuable results, So I can understand that people feel very comfortable when they're surrounded by those who are similar to themselves. And we all have that tendency to do that every day, whether it's our friends or, whoever we affiliate with. But I think it's that sense of security that often prevents us to push ourselves and our ideas and our actions beyond our comfort zone, which is where the biggest success, I think, comes from. Maybe just from like my personal experience as a Rotary Youth Exchange student way back in 2009, there was a great event in my high school in Venice, Florida, that was called Unity Day, that included students from various backgrounds who were nominated by their teachers and who came together one day and participated in a series of workshops that were aimed, at promoting unity. So I had a chance to participate being the foreign exchange student in the school, and it was just an amazing thing to see because there were kids, from various backgrounds, whether it was ethnic backgrounds or, different cultural aspects, even financial aspects that came together as complete strangers. And just through one day of open conversations and giving each other a chance to present themselves, we literally came out as friends. Some of my best friends from Florida, I met them on that day. So it was just a great thing where we embraced our differences, but built on them. And it really produced, valuable and long-term results in my life. That's a great example, Rhea. Sometimes we need to be intentional to create those safe environments where we can have that conversation. And I think that's something that we can really do in our Rotary clubs and in our districts. I think that's a great example of how we can be comfortable with our sameness. Paul, what are your thoughts on this? Well, Rotary does things.
as long as I've been a Rotarian, which was most of my life, we always do something. We always build something or fix something or help somebody with something. Well, if you're building a house, you don't have one person building the house. You have a carpenter, you know, the plumber, the electrician. There are 100 different people who have to go to build this house. Well, that's how it works with Rotary. Not one Rotarian can do anything, but 10 Rotarians could do a multiple of things. So that's how we get things done, because there's not just one kind of Rotarian, there's 10 of us. And each one does something for the whole pie to get together and make it happen. No, I completely agree with you, Paul. I think our diversity brings that creativity and it leverages everyone's talents. You know, as you described in building a house, it really needs our collective talents to move us forward. Any other comments before we move on to the next question? No? Okay, great. Off to a great start. I feel like we're in a room just having a conversation, which is exactly the way this should be evolving. So thank you for that. Martin Luther King once said, "Life at its best is a creative synthesis of opposites in fruitful harmony." So my understanding and perspective of this is directly related to innovation. A diversity of thought leads to a different level of problem solving, exactly the way innovation actually flourishes. So what are your thoughts on this, how innovation flourishes when we are diverse? Rhea, let's start with you. What are your thoughts? I absolutely agree that diversity of thought can positively influence innovation, and it definitely does, you know, in every single aspect. But I would personally look at that concept from a much broader perspective as well. I think that diversity of thought, if encouraged and expressed, you know, politely, and as people in Rotary like to say, in goodwill, it helps humanity grow in every possible way. So it's not just ideas necessarily that flourish, but it's human relationships as well. You know, so if we can all express our ideas as equals and discuss them openly, I think everyone wins. Not necessarily, it doesn't necessarily mean that we have to agree with each other completely or even reach a consensus, because that's not always possible. But I think what matters is only that we listen to each other openly and, you know, try to understand the background, like those basic principles the other person bases their opinions on. And I think that produces amazing results, not necessarily just in innovation, but absolutely including innovation. I think it just makes everything flourish in general. So I would definitely agree with that statement. Great. Paul, how about you? What are your thoughts on this? Well, again, it's a matter of perspective. If I'm looking at a focal point, I see it from one view. But if 10 of us are looking at it from a different side of the box, we're actually not looking at the focal point. We're looking outside the box. And that makes innovation exponential. You can't even imagine how wide the view is now, because now there's 10 of us looking at it from so many angles. You just can't lose. All right, completely agree. Couldn't agree more. Josh, how about you? Round out this question. Yeah, I really like what the others have said as well. But when I first heard this, I kind of wanted to take it a different direction, especially because it's a Martin Luther King Jr. quote. So he was talking about opposites working in fruitful harmony. I think a lot of what he inspired people to do in the face of such violence and such brutality kind of would go against your human nature. He's inspiring people to be peaceful at a time where you're not being shown any peace. And when I think about that in relation to Rotary and trying to think outside of the box, there's going to have to be a certain amount of work that goes into building bridges with people in different communities that maybe you've never understood before, or you haven't worked with before. And at first it may seem like going against what's natural for you. It may feel a little bit opposite to what you're used to, but I think that's one of the ways that we grow, and that's one of the ways that
that we can continue like to learn and understand and work with each other. Great insight from each of you. Let's move on to the next question. Inclusion is the tangible effort that leads to equity. Can you provide us with examples of how inclusion has shaped your world? Paul, let's start with you. Well, to begin with, being paralyzed is a big thing. When I first became paralyzed, I had no idea what I was up against. And when I came back to the Bahamas from rehab, I realized how I was not included in almost anything, because people in the Bahamas at that time, that was 45 years ago, did not see anyone in a wheelchair as someone who was viable at all. So I had to fight for that. And by doing that, I found people want to include others. They just don't know what the possibilities are. And I think that every Rotarian, every human has to say to everyone, look, just try to see it on a different angle. Try to understand that we are different. We're all different because we're made differently. And it's not bad to be you, but it's good to see someone else for who they are and what they are, and open your mind to be able to believe that they can do more than you think they can do. And that inclusion makes a world of difference, because now not only you're included in something, but the other person now has a bigger view of life. They can actually say to themselves, wait a minute, my vision was so tunneled and now it's open. They themselves can find themselves vastly better than they were before. So I think it's up to us to open that vision to others. Yeah, and no, I agree with you, Paul. People don't want to exclude others. For the most part, our bias is learned behavior, and we can unlearn it. And it's through conversations and including those who we haven't seen in our Rotary clubs that opens our eyes. And it takes constant effort, there's no doubt. So thank you for your comments. Josh, how about you? Yeah, I think, you know, obviously inclusion is great. I think one way that we can think about that and work towards that is shifting the idea from I to we. I think that when we start to see things as this is for our common benefit, we're all working towards something great here, and how much greater would we be if we included more people, we included more perspectives, like what could we accomplish? And I just think that it's kind of a powerful tool that will just really help you gain perspective. Now, Josh, you and I have served on a panel before, so we've been introduced in the fall, and we had a lot of fun with that. And you told a very compelling story and a very great example of how inclusion and equity need to be looked through, sometimes through different lenses other than our own. Would you share that story with us? Definitely. So we had talked, we were talking about basically the different struggles and the different perspectives that different groups may have. So I myself, as a Black male, would have a different perspective and have gone through different experiences than, let's say, a white woman. And, you know, going through the Me Too movement a couple of years ago really gave me some perspective that there would have been no other way for me to have learned otherwise. I could have asked friends and whatnot, but seeing the scale of that really opened my eyes and gave me the opportunity to kind of step back, look and listen and learn. And I really appreciated that. You know, sometimes it's really easy to be siloed, to be thinking of just I. It's just like, you know, the world is just against me. But everybody is going through different things. And it's really, really powerful to be able to humble yourself, take a step back and say, no, this is my time to listen, right? Thank you so much for sharing. So powerful.
Rhea, let's hear your perspective on how inclusion has shaped your world. Absolutely. I just want to say that what Josh and Paul have said has truly been like profound. And I think my perspective might be different in a way. I think I'm very privileged, not just, you know, being a white, like middle class woman living in Europe, which is, you know, not a very discriminated against group, maybe the women part in some aspects, but in general, I think I'm very, very privileged. And just being able to recognize that I am privileged, I think is the first step towards including others. Because until we realize that we're not necessarily, you know, standing on the same like steps, let's put it that way, that some people are by default put in lower positions just because of, you know, what they look like or what they believe in. I think when you recognize where you kind of stand, you can kind of help change that and equalize all that. And so I think from my perspective, that's the first thing, to recognize that I am privileged in so many ways. But you know, as the guy said, I think the first big step towards inclusion would be openness to different people, to other people, and just not thinking that we know what it's like, you know, because I think we all kind of do it in a way. I can say, oh yeah, I know, you know, African American people are in a bad position in this and that way, but I really can't know that. Like I have, you know, friends who are African American and they can tell me, but still that would not, you know, it doesn't put me in their shoes. And just working on that, trying to gain their perspective, trying to listen to what they have to say, whether it's, you know, I just gave an example of African Americans, but it can be any group that's discriminated against. Just listening to their perspective and not presuming that we know what it's like. I think that is a great step towards equity and towards inclusion. And I think you just really highlighted the importance of these conversations. I mean, even amongst us, we're learning from each other. We met last week very briefly, and every time we have a conversation, it's like we just have that little extra takeaway and learning from each other. So that's why these panel discussions are so important, and the discussions that we have day to day. Anyone else have any input to that question before we move on? Nothing really, other than great responses from everyone. Great responses. I think this is a great conversation. Okay, let's go on to the next question. The journey to equity is a never-ending struggle. This means at some point in the not too distant past, you face barriers to inclusion and indeed may still face barriers. Can you comment on that and perhaps give us some of the strategies that you use to fight bias? Josh, we're going to start with you. Sure. So questions like these are really tough because, you know, in a certain essence, you're asking somebody to kind of recount traumatic experiences or experiences where they felt really uncomfortable to be themselves. So I won't necessarily answer like my own personal experience when it comes to that, but I will share the strategies that I share to kind of overcome biases. The first thing that I try to do is relate with whichever person. Well, even if they're showing you the least bit of respect or the utmost disrespect, you need to show them just how human you are and how similar you are to them. And it makes them uncomfortable because they realize, wait a second, if I'm doing this to this person who's really not that different from me, would I do the same thing to my friend, to my partner, to my parents, to myself? We're all connected. So, you know, what you do to me is really a reflection of the behavior that you would do to yourself. So yeah, that's my strategy. Great. Paul, let's move to you on that question. Well, again, I'm going to use my disability. Being in a wheelchair, people can see that I'm disabled, but there are so many people in the world who have something that they can't do. And that being their disability, you may not know that. So you have to think to yourself about each person that you, again, we're going back to the open-mindedness. Each person in the world that you ever meet, before you even think about anything, you have to not have prejudgments of them. You have to say to yourself, like when I meet Josh, I don't think anything about him.
I just listen to who he is. And then when you see each person for what they are, it changes everything. The way your own perspective is just so different. And it means that now they can be your friend. If you meet your enemy, you have to say to yourself, who is this person? Not that they're my enemy. Because someone becomes your enemy because of something they do or say, not because of who they are. So you know that if they haven't done or said anything that makes them your enemy, they must be your friend. You know, I couldn't agree with you more. You know, studies have shown that our brain can only comprehend so many different stimuli that comes at us every day, and that's where really our bias falls into. And so you're absolutely right, Paul. When somebody sees you, they can see that you're in a wheelchair, but that's where it should end. That's not the judgment of Paul. That is the observation. And so having that open mind as to not set those preconceived notions or bias and let them influence us is so important. Rhea, let's go to you. Absolutely. You know what, you saying that the journey to equity is a never-ending struggle actually right now reminded me of a quote from Harry Potter that says that sometimes we must choose between what is right and what is easy. And I think those are the choices that we have to make, you know, on a daily basis, basically. There sure are many, many obstacles in the way of achieving equity, but that doesn't mean that equity is not the goal that we all must strive to achieve. So in my opinion, going back to the strategies, I think the best way to fight prejudice and stereotypes is through hands-on experience. Because I think it's very hard to insist on our wrongly founded beliefs when we get the chance to meet someone who belongs to our stereotypical group and yet is nothing like what we imagined. You know, I think nothing breaks down our barriers more than actually meeting a person that's very different from the stereotype we have of them. So our education and exposure to those who are different to us and emphasizing our similarities while still showcasing our differences. As you all said, you know, noticing someone's skin color or, you know, someone's physical disability. Okay, we need to acknowledge that that exists, absolutely, because that in a way also is part of who we are, but it's not all what we are, you know, it doesn't determine who we are. It doesn't say anything about the person itself. So I think definitely showcase our differences, but emphasize our similarities. And I think that's the best way to break down barriers, you know, see people behind the false labels that we so often attribute them. And also, I think, I honestly don't think that the journey to equity and inclusion is as difficult as commonly thought. I just think people sometimes like to exaggerate in saying how difficult it is, because when we say it's, oh, that's so difficult, well, it kind of gives us an excuse to not even try. So I think we all have, you know, that inside of us instilled, me absolutely as well. When we say something's too difficult, well, that gives us a way out, you know, like a joker, that we don't have to necessarily deal with that. And I think that's, you know, a big thing to kind of realize and maybe try to stop doing. So that would be kind of my personal experience and strategy in that. No, that's excellent. Any other comments before we move on to the next question? Great answers. Be brave. Honestly. Go ahead, Paul. Just have to be brave. Absolutely. All right. So next question. Since so much of what we see as racism, intolerance, or discrimination is based on unconscious bias, what strategies do you use to help shift those stereotypes into a force of good? Josh, what are your thoughts? Yeah, unconscious bias works both ways. So representation is incredibly important. Just kind of going off on a side, in 2018, when the Black Panther movie came out, like, I was floored. Like, for me, like, it was just like, you know, finally, can we see ourselves represented, honestly, like, in a cool way, that people could look up to. And it was like the top grossing movie at the time. I was like, you know, this was made, like, not only for me, but for other people to truly see me and to see
like who we are for who we are. And yeah, you'll notice the poster, whatever. But yeah, I think that the more opportunities that we get to see other people represented for who they really are, and other people telling their own stories, I think the better. I think, you know, we're just training our brains to truly understand people. So. Great, excellent. Rhea, how about you? Absolutely agree with Josh. As I mentioned earlier, I would always start with education and hands-on exposure, which is similar to some of what Josh was saying. But I think that it really is the basis of everything, because most of the bad things in this world come from fear and lack of knowledge, primarily, I think. So once that gap is surpassed, those negative traits we often attach to people suddenly tend to lose a big part of their negativity. You know, once you actually learn more and give people a chance to present themselves, you'll see that a lot of the things that you had preconceived about them might not, you know, stand anymore. I also think another huge thing is using facts and kindness as tools for disarming hateful people. Just, you know, never go on their level, just because bullies usually know how to deal with other bullies, but tend to find their strategy lacking when faced with a kind approach. So I would personally just go from there. Education, hands-on exposure, and kindness primarily, because I think we really need that in the world right now. Great strategies. Paul, let's hear from you. That's absolutely true. In all of my years of advocacy, 99% of it is education. Just telling people what it really is, because misconceptions are, you know, this is what we have. We have people that have been taught misconceptions. And once they know the truth, they just change their mind. I don't think people in general are mean. I think they learn to be mean. And I think they don't want to be mean. They want to be kind. They want to be helpful. And so if they learn something better, they're willing to go with it. Great, thanks. We're going to move on to our last question before the Q&A. So how do you respond to those who believe they've solved the problems of intolerance? I can't help but giggle, sorry. Who believe their institutions or workplaces don't have systematic racism or systematic intolerance? Rhea, let's hear your thoughts. Well, primarily, I think it's great to acknowledge the progress the institutions or workplaces have made when it comes to, you know, eradicating intolerance or inequity and all those things. I think that's great, and we should all be proud, you know, about the progress we are making. However, I think that the work in that field is never truly done, and thinking anyone has achieved it is like standing on a trapdoor and, you know, waiting to pull the lever yourself. So I think there are always more things to learn, more areas to improve, and more biases to become aware of. So I would definitely, you know, try to kind of emphasize that to people. But I think that the only time that we will ever be successful in solving the problems of intolerance will be when we recognize that we still have a long way to go. So I think that the strive for equity is an ideal, and that is unfortunately hardly ever completely fulfilled, but it is an ideal that we're striving towards. And, you know, progress should be emphasized, and we should be proud of it. However, while realizing that we still have a lot of work to do. Paul, how would you weigh into this? That's absolutely true, Rhea. I totally agree with her. She's right on with it. This is a battle that's never going to be over, and we can only keep fighting the battle and keep teaching and keep being a good person and showing people that goodness can come from goodness, and that we just have to expand that goodness. Josh, final words to you on this question. Yeah, if it's tough. I won't lie to you. But I think I would ask the question, you know, like, you know, who do you think the most dangerous type of person is out there? It's not the person who shows up in your face. It's not the person who tells you they don't like you outright. It's the person who looks like your friend.
right? And that's what makes it harder. And you don't have to be that person. You don't have to be the one who is, I guess, not supportive in the times that they need to be, because they haven't taken the time to understand. Yeah, I think it's tough. But I think also it's good to find your allies, find the people that truly are kind of behind the idea, and work as a group. Like, you don't have to change the world by yourself. And also, your allies may not look like you once expect them to. Like, one example I love is like the K-pop band that is like super involved in all of this. Maybe your stereotypical conservative looking person is having changes of heart. And it's really important to be able to recognize the goodness so that you can take on more challenges, like people who say there's no problem, right? And you do that much better with the team. So yeah. This was such an excellent conversation. I think that all the people on the line today can see that this panel was very intentionally put together for their different perspectives, but they've just really added to the conversation today. So that concludes our formal conversation with our three panelists. Now I'd like to introduce Thank you, District Governor-elect Sonia. Merci beaucoup, Sonia et David, de m'avoir invité ce soir. En fait, je sais, vous ne serez pas surpris, j'aurais vraiment aimé être avec vous parce que j'ai 2 mètres de neige à l'extérieur de chez moi. Ce que je peux dire par rapport à cette table ronde, c'est waouh! Ces intervenants étaient tellement ouverts à la conversation qu'on a eue. Et comme j'ai dit dans mes commentaires, ils voulaient vraiment partager leurs pensées sur la diversité et l'équité. Et il y a quelques citations qui sont sorties de cette discussion. Josh disant que une communauté homogène amène des angles morts et il faut vraiment travailler sur soi-même. Et il faut essayer de construire des ponts avec des gens avec qui on n'a jamais travaillé avant. Et Réa, vraiment, un point de vue très précis pour avoir ce type de conversation. Et cette diversité de pensée et d'écoute positive, ça fait progresser les gens, les relations entre les gens. Et j'ai aussi aimé l'image de Paul sur la construction de la maison. Il faut vraiment que les gens veuillent inclure les autres. Donc vraiment, nous avons eu 3 perspectives différentes. Mais voici la clé pour moi, à chaque fois que je vois ça, c'est que cette discussion, aucun de nous n'était des spécialistes de diversité. Nous allons faire des erreurs, mais si nous voulons vraiment nous impliquer dans l'inclusion et la diversité, on avance. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que la diversité, c'est simplement ce que c'est, mais l'inclusion et l'action. La diversité, c'est ce qui est le nom, et l'inclusion, c'est le verbe. Donc, l'important pour le Rotary, c'est l'action, pour aider la communauté dans laquelle on est et que nous ayons une expérience de culture différente. Nous construisons une organisation qui est de plus en plus ouverte et inclusive et qui fait du bien à nos communautés. Et comme vous le savez, en janvier 2019, a passé un accord sur la diversité. Je sais que vous l'avez vu et que vous en parlez, mais ça parle de nos valeurs et comment nos valeurs dirigent nos attitudes et nos pensées par rapport à l'inclusion. Alors, regardons un aspect de diversité dans le Rotary, les femmes dans le Rotary et les femmes dans les postes importants. Il y a 6 personnes dans le comité du Rotary
Et en 2021, il y aura 8 personnes, 8 femmes dans le comité. Et avec Jennifer, on en aura 9. Et c'est la première fois que notre comité apporte la parité dans notre comité. Donc, un comité qui a la diversité apporte du bien. C'est important d'essayer d'apporter le nombre de femmes dans le Rotary à 30%. Ça devrait être 50%, mais avec les problèmes que nous avons, peut-être que nous aurons encore cette conversation en 2030. Donc, essayons de voir un petit peu plus loin. En ce moment, on est à 24% de présence féminine. Et on est à 33% pour l'Amérique du Nord et la Caraïbe. Donc, ça montre que notre organisation globale fonctionne bien alors que les autres sont aux alentours de 20%. Mais ce qui est encourageant par rapport aux chiffres de diversité, équité et inclusion, le Rotaract, c'est pas un problème pour eux. Les femmes dans le Rotaract sont à 45%. Et en Amérique du Nord, c'est 54%. Donc, il y a déjà la parité de genre. Ce qui est certain, c'est que nous devons rester attractifs et nous devons être inclusifs par rapport aux nouveaux membres. D'ici 2025, les milléniums vont représenter la majorité de notre génération. C'est une génération qui a déjà fait porter sa voix et il faut vraiment que nous soyons confortables, à l'aise pour avoir ce genre de conversation. Je parlais à un gros groupe de Rotariens à Michigan dans le Michigan et nous parlions de diversité. Et après quelques minutes, un Rotarien qui s'est présenté comme Africain-Américain a partagé un message important. Après 15 ans après avoir passé 15 ans dans ce club, il s'est jamais senti complètement accepté. Il n'a jamais senti qu'il pouvait exprimer ses sentiments. Il a vu plusieurs membres afro-américains rejoindre le club et partir au bout de 2 ans. Et notre réunion lui a donné l'occasion de parler parce que ses camarades rotariens n'étaient pas du tout au courant et c'était la première fois qu'il se sentait capable de le dire. Nous devons développer une culture d'équité et créer des opportunités pour les gens pour qu'ils puissent participer en tant que leaders et qu'ils soient entendus. Et c'est important que nous suivions notre déclaration de diversité, équité et intégration et que nos clubs reflètent cette pensée. Et comme vous avez entendu mon introduction, ça fait 27 ans que je suis rotarienne et que je m'occupe de mon restaurant Tim Hortons. Nous avons employé énormément de gens qui ont des handicaps et même pour des postes importants. La raison pour laquelle nous avons fait ça, c'est pas seulement parce que c'était la bonne chose à faire, mais c'est parce que c'était bon pour le business. Employer des gens qui ont des problèmes de handicap améliore la vie professionnelle. Si on est plus inclusif, on est plus efficace. Notre personnel, en tout cas, ont vécu une vie remplie et ont participé à la société. Vos employés, vos membres viennent
de la communauté dans laquelle vous fonctionnez. Leur famille devient vos supporters et vos volontaires. Et quand vous touchez une population diverse, vous avez un effectif qui est plus diversifié et vous avez plus de membres. Il faut que les membres dans votre club se sentent inclus. Il faut toucher une communauté diverse pour avoir plus d'attractivité et de connaissances sur notre marque. Pour revenir sur le restaurant, les clients qui rentraient dans notre restaurant, ils venaient jusqu'à nous parce qu'on représentait la communauté. Ils passaient la porte, nous identifiaient et se sentaient confortables. Et c'est ce que nos clubs doivent être. La diversité, c'est un cadeau. Nous sommes tous différents. Quelle que soit la pièce dans laquelle nous sommes, même une virtuelle, nous sommes tous différents. Quelles que soient nos passions, nos hobbies, nos croyances. Mais être inclusif, ça demande des efforts. Ça demande aussi de la volonté de la part du leadership. La déclaration par rapport à la diversité ne suffit pas. Il faut mettre des actions derrière nos mots. Il ne suffit pas simplement de mettre DEI sur notre agenda. Il faut absolument avoir une force, un groupe de réflexion sur ce sujet d'ici juin 2021. Holger Knack m'a demandé de partager cette pensée. On ne sera jamais capable de dire que le travail est fait à cette date-là, mais il faut que nous commencions parce que c'est un gros travail. Et c'est vraiment à nos membres au niveau du club d'avoir cette intention. Alors, comment faire ça? Je voudrais regarder ça en plusieurs étapes. Regardez le format de vos réunions. Est-ce que c'est adapté à tous nos membres? Est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'on a vu des avantages à avoir des réunions virtuelles? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va continuer une fois qu'on n'aura plus le confinement? Regardez aussi nos traditions. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, je dis simplement de les regarder. Chanter l'hymne, le prix des repas, ça peut exclure certaines personnes. À quelle heure on se réunit? Est-ce que les jeunes peuvent venir? Les jeunes professionnels peuvent venir? Donc, regardez votre environnement, votre club. Nous devons mettre quelqu'un en charge de la diversité, l'équité et l'inclusion. Pas seulement au niveau du district, mais aussi au niveau du club. De préférence, quelqu'un qui a une expérience de vie. Quelqu'un qui a connu le privilège ou les agressions. Comment être un exemple? Comment se mettre en avant pour aider la personne qui souffre de discrimination? Il faut que nous puissions dire nous sommes diverses, mais nous ne sommes pas inclusifs. Il faut vraiment qu'on puisse contribuer à ça. Et nous devons regarder un petit peu notre politique de club. La culture est menée par nous, mais la politique est là pour soutenir les décisions qu'on prend, la façon dont on choisit nos leaders. Quelles sont les règles que nous suivons? Est-ce que nous utilisons un langage épicène? J'ai des exemples d'interviews qui ne sont pas diversifiés. Et notre jugement vient au milieu de tout ça. Nous devons regarder tous les aspects. Comment est-ce qu'on fait intervenir les gens? Qui est-ce qu'on attire dans nos clubs? Et aussi regarder dans votre communauté, sur les projets, sur les événements,
Il y a la journée du handicap qui arrive bientôt. Parlez-en dans votre club. Est-ce que nous avons pris le temps de voir si nous savons, si nous avons des idées un peu stéréotypées? Nous devons avoir cette conversation honnête. Et comme Réa a parlé de son expérience dans son lycée, c'était vraiment formidable que son professeur ait eu cette idée. Elle m'en a parlé avant la table ronde. Ils avaient l'intention de faire ça. Nous avons pris celui qui est sportif, celui qui est cool. Nous avons pris le geek. Nous avons pris le scientifique. On l'a choisi comme étudiante internationale. Et nous devons vraiment avoir ces conversations honnêtes. Vraiment, ayez l'intention dans tout ce que vous faites par rapport à la diversité, l'équité et l'inclusion. Et j'ai parlé avec Sonia et je sais qu'elle veut former un comité DEI et que c'est important comme étape pour elle. Donc, je veux arrêter là et comme Sonia l'a dit, nous allons avoir quelques questions. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous ce soir. Merci d'avoir pensé à inclure la diversité, l'équité et l'inclusion dans votre conversation. Merci beaucoup. Moi aussi, ça m'a fait wow, cette table ronde. Le panel de participants était vraiment très bon, avec des différentes perspectives. Donc, comment créer un club qui est bénéfique à notre communauté? C'est vraiment des questions qui doivent concerner tout le monde, pas seulement les leaders. Nous avons quelques questions. Il y a beaucoup de gens qui ont écouté attentivement. Et nous avons deux questions. Elles viennent de Virginie. Elle dit que le sujet était vraiment très puissant et que cette discussion était intéressante. Et elle demande comment est-ce que nous, en tant que Rotariens, pouvons créer une différence dans la vie des gens en faisant en sorte de ne laisser personne derrière en ce qui concerne l'accès à la santé, à l'éducation et au travail. Nous devenons des défenseurs dans notre vie quotidienne, que ce soit au travail, à la maison, dans nos clubs rotariens. C'est une responsabilité. Plus on s'éduque, plus on vit des expériences, personne ne peut comprendre ce que c'est que d'être à la place de l'autre. Donc, Josh, l'exemple qu'il a donné sur Me Too, c'était vraiment intéressant de l'avoir dans la discussion. Josh s'est identifié comme afro-américain, mais nous devons des fois prendre un peu de recul et regarder, expérimenter l'autre. Nous pouvons devenir ces défenseurs pour la santé et pour les possibilités. On doit vraiment défendre tout ça. Il faut vraiment le faire à l'extérieur du Rotary aussi. La deuxième question, c'est bien que la diversité s'occupe des différences, l'équité s'occupe des similarités, l'inclusion, c'est quand même trouver un équilibre. Comment est-ce qu'en tant que Rotariens, nous pouvons intégrer ces principes? Comme j'ai dit, nous sommes différents dans nos métiers ou dans n'importe quelle pièce que nous entrons, dans laquelle nous entrons. Il faut être assez inclusif pour que les gens aient l'impression de contribuer. L'équité, c'est est-ce que chacun a l'outil ou le soutien dont ils ont besoin pour être eux-mêmes et pour aider la communauté et leur club. Donc, c'est vraiment l'éducation, ce qu'il y a de différent entre la diversité, l'équité et l'inclusion. Merci. Georges demande.
comment on fait une différence entre l'inclusion et l'assimilation, traiter la diversité de pensée pendant qu'on intègre d'autres idées dans un but commun. I'm thinking of the word assimilation. Je pense au mot assimilation et je pense que c'est un mot très différent de inclusion. Yeah, I'd have to give some thought to that question. Il faut que je pense un petit peu à cette question, désolé. Yep, I'm a little stumped on that one. Je suis un petit peu coincé avec celle-là. On va la mettre de côté pour l'instant. Nous n'avons pas discuté de l'impact des médias sur la diversité et l'inclusion, et c'est une influence importante. On voudrait votre opinion. Effectivement, David, nous naissons avec des préjugés. Nous avons plusieurs canaux. On peut avoir une influence dans nos vies, par nos parents. Les médias jouent un rôle très important dans la façon dont les préjugés sont construits et par le langage qui est utilisé. C'est vraiment très intéressant de regarder les médias par rapport à l'aspect visuel des médias. Nous avons souvent les présentateurs et nous réalisons et nous voyons que on n'encourage pas les gens à être vraiment authentiques. On le met devant une caméra et ils ont l'air tous identiques. Et ça influence aussi la façon dont les femmes doivent se sentir ou avoir une apparence qui correspond à cette image. Voilà comment ça doit être. Et ça, les médias jouent un grand rôle, non seulement dans le langage, et dans l'apparence également. Et ne parlons même pas des stars d'Hollywood. Ils jouent un rôle très important dans la façon dont ça forme nos opinions. Cette question venait d'Olivia. On a une question de Marlon. Le fait que le Rotary ne soit pas une association politique, est-ce que nous ne sommes pas déjà inclusifs? Où est-ce qu'on met la limite? Puisqu'on défend l'équité déjà. Ce n'est pas politique, effectivement. La semaine dernière, il y a eu une déclaration sur le Rotary International par rapport à ça. On ne tolère pas le racisme ou quoi que ce soit contre nos valeurs. C'est un problème de droits humains. Ce n'est pas un problème politique. Et je suis vraiment heureuse que le Rotary International utilise ce langage maintenant. Merci. Et nous avons une autre question intéressante de Luana. Est-ce que les clubs ont une responsabilité par rapport aux préjugés montrés par un membre en dehors de l'environnement rotarien, par exemple sur un réseau social? Nous avons une responsabilité par rapport au Rotary et l'image du Rotary. Nous parlons toujours pour le Rotary. Je ne suis pas une experte dans les relations dans les réseaux sociaux, mais les gens ont le droit de s'exprimer sur les réseaux sociaux. S'ils critiquent notre organisation, c'est fait partie des droits qu'on a d'exprimer ce qu'on veut dire sur les réseaux sociaux. On a tous vu des posts sur les réseaux sociaux pour lesquels on n'est pas d'accord et qui sont contre nos valeurs. Mais ce que nous devons faire dans nos clubs Rotary, c'est de montrer l'exemple et de dire que ce n'est pas une attitude qu'il faut avoir, ni qui suit le critère des 4 questions. Nous avons tous été dans une pièce où il y a eu une blague sexiste ou une blague raciste. Et il y a une façon respectueuse
de dire à ce moment-là, ce n'est pas acceptable comme comportement parce que tous les autres dans cette salle attendent votre réaction. Et le mettre sous le tapis, ne pas y répondre. Combien de membres cela dérange? Parce que c'est comme si on acquiesçait. On était d'accord avec l'attitude. Merci beaucoup. Suzanne has, well, she's giving a little statement here. And this Suzanne nous dit que l'assimilation force les gens à changer and she says she believes in et à prendre la culture d'une autre. Je crois que l'inclusion permet aux individus de garder leurs croyances culturelles et de célébrer la diversité chez les autres. Luana, any other questions or any other hands that are raised in the Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres mains qui sont levées par les membres ou les participants? Non? Je crois que je vais remercier Valérie. C'était un sujet très intéressant. Notre district est très divers. Nous avons 3 langues et plusieurs cultures. Donc, c'est un sujet très important pour nous. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Luana. Merci Lise. Merci Valérie pour cette présentation très puissante. Et ce que je retiens, c'est que nous devons tous écouter et faire des actions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Je veux vraiment remercier les chiffres que tu nous as donnés entre notre district et les autres districts, et ça me donne envie de faire plus de recherches. Et je vais passer la parole à Balmati qui va faire les remerciements. Good evening, everyone. Bonsoir à tous. Are you hearing me? Est-ce que vous m'entendez? Good evening. Yes, well, we're hearing you. Oui, oui, on t'entend. Protocols observed on behalf of our Pripet training team. De la part de notre équipe de Pripet, je suis vraiment honoré de remercier What can I say? ce soir. Qu'est-ce que je peux dire? Je comprends maintenant ce que Sonia nous a dit quand elle a décidé de mettre ce sujet dans nos prépets. Je voudrais d'abord dire que nous avons vraiment été bénis d'avoir un défenseur de diversité, d'équité et d'inclusion. Elle a pris du temps dans son emploi du temps très chargé pour partager ses expériences avec nous. Nous avons eu une table ronde. Quel plus? Mais le format de la table ronde est toujours une stratégie efficace. Nous avons reçu beaucoup plus que ce que nous demandions aujourd'hui. En ce qui concerne notre directrice Valérie, je veux revenir sur l'exemple de la Tim Hortons. Ça illustre vraiment son côté d'ambassadeur. C'est vraiment formidable d'avoir des lois d'embauche avec de l'inclusion et de l'équité. En ce qui concerne les participants de la table ronde, nous avons vraiment été gâtés. Leur contribution est incroyable. Je voudrais faire référence à quelques commentaires. Par exemple, quand vous regardez tout le monde comme ami, toutes les contributions ont été très intéressantes, mais quelques exemples sont vraiment parlants. Pour nous,
dans la Caraïbe, on peut vraiment that they shared. se référer à ces exemples. I want to probably capture a lot of what they shared as being a very positive Je trouve que ce qu'ils ont dit était d'une approche très positive and the ideas that they shared. And avec les idées qu'ils ont partagées et nous avons beaucoup à apprendre de leurs expériences. Donc, je pense que vous serez tous d'accord avec moi que la présentation de notre directrice du Rotary International et de l'équipe de ce soir a été inspirante et aura un impact important. L'information partagée va vraiment nous éclairer. Donc, vraiment, un grand merci à Valérie et aux intervenants, Josh, Réa et Paul. Vous avez tellement partagé avec nous ce soir. Je veux prendre cette opportunité pour féliciter Valérie pour son poste de vice-présidente pour l'année Rotarienne internationale 2021-2022. Je voudrais aussi remercier Luana, à notre équipe de communication du district menée par Sean et pour tout le travail qu'il fait. Et aussi, merci à toutes les personnes qui ont participé à cette session. Vos questions et vos commentaires ont vraiment éclairé certains concepts et nous ont aidés à comprendre le sujet. Et comme ça a été dit dans la discussion, nous devons continuer à travailler pour la diversité, l'équité et l'inclusion. Ça ne va pas. Nous n'allons pas obtenir 100% de réussite, mais nous devons continuer à travailler dessus. Et pour tous ceux qui ont participé à cette session, merci à vous. Passez une bonne soirée tous. Merci. Merci, Balmati. Deux petites choses avant qu'on termine. S'il vous plaît, continuez à vous enregistrer, à vous inscrire pour les sessions à venir. La prochaine session sera le 4 mars. And this session will focus on how to conduct a needs assessment, how to conduct effective project monitoring. Et cette session sera consacrée à la construction des projets et plein d'autres sujets. Continuez à faire les cours sur le Learning Center. Et les inscriptions pour les PETS et la conférence de district sont ouvertes. Donc, on vous encourage à vous inscrire pour qu'on ait le plus de participants possible. Nous attendons aussi les nominations de certains pays. Donc, il nous manque des noms pour les comités. Nous avons besoin d'une personne par pays sur le district. Donc, il faut que chaque club ait un formateur de nommer et qu'il nous envoie son nom pour les formations. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Et nous avons hâte de vous voir le 4 mars. Est-ce que Sonia, tu souhaiterais dire quelque chose pour terminer? Merci, Luana. Je voulais juste dire que c'était une super soirée. C'est vraiment tout ce que j'espérais et bien plus avec ce petit discours d'encouragement à la fin. Nous avons vraiment touché un point important avec ce sujet et j'ai hâte de voir dans quelle direction le district va aller. Merci Valérie d'avoir passé du temps avec nous ce soir. Je sais que c'était un tout petit moment, mais nous voulions avoir cette expérience. Nous voulions avoir la meilleure personne pour parler de ce sujet et nous vous remercions d'avoir participé à cette session. Merci, chers Rotariens. Restez